JD8 yang minta tutorial karapake APK yang kapake ok aku buatan ya tutornya. Ini aku hapus dulu ya. Na pertama pensit ini ya. Teras kalian tentuan tima ya. Kalo net jadi gini. Buka. Na di sebelah kiri ini kamu, dan di sebelah kanan itu orang. Di sini kamu bisa ganti nama orangnya dan fotonya ya. Aku kasih nama Cynthia ya. Maaf lama. Nah kalau aku mau ganti nama ya. Na yuda ni. Pensit save ya. Na teras kalian tinggal chat biasa dat. Kalo mau ganti orang, tinggal pensit ini aja. Chat niya, pensit yang tanda pause, di kanan atas ya. Yuda des simple can. Kalo mau save video niya, pensit di kanan atas ya. Kalo kalian mau lihat langsung video niya, pensit ini ya. Kalo kalian masih mau lanjut ini ya. Ini videonya Yuda, langsung ada di galeri. Segitu dulu ya tutornya, de kapan lagi ya.